Quiet. No dawaj, podejmujmy się. Ty играешь. Speak English. Ты не вмієш Speak грати. English. Я не знаю англійський. Що? I don't русский. Єш, я русский. А я нет. А що це зараз було? Quiet. Да. Я тільки що сказав ні. Bądź cicho, po prostu. А ти знаєш, що це да? Hello. Ти тут? Я ти куди шушав? Іде перевіряй. Просто можеш говорити. Бери. Иди сюда. Go. Поубить. Алло, пацан, ну скажи щось по-русски. Я знаю, що ти русский. Ти сказав, що ні. Дай бомбу. Скажи. Ти русский, що ти мене обманюєш? Ти не будеш говорити по-русски, ми переіграємо. Quiet. Зараз переіграємо по реальному, бо ти будеш так прикалуватись. Quiet, please, okay? Поговори немножко по-русски. Ти красава. Помахай головою, бо ти красава. Ти красава? А, ти не красава. Ну ладно. Братчука, не маю затащити братчуки в любів. Ти же у мене профі. No. Quiet. Да, я знаю. Еще. Mamma mia. Mamma mia, петеря. Дай АВП, Люба. Ой, точно, калаш. Дай калаш. Братан. I am your mood. Ну дай калаш. Не шучи. Quiet. Я
Україн, да. Українці. Я в живот стрельну. Quiet. І строго. Українець. І що? Скажи, і що? Я українець. А ти? I am you mood. Mood. Я не нуб. Я нормально граю. Yeah. Quiet. No talking. Кдуе! Тепер ж хорошо б'ємо там буде. Так? До мене. Коротше, тепер. Першого завалаємо. Nice. Хто нуб? Ти нуб. Я же не нуб. Чи ти може нуб? А я нет. Добавилась в іншому раунді. Я хочу з тобою 1 на 1 злазитись. Тобі дати AVP. А. Опа. Go, go. Yes. Є. Пулемет. Давай пулемет. Браво. Бравissimo. Браво. Give me AWP. Ну, прости, братан. Ну, це моя АВП. Я сам назбирав на неї. Прости. Лід, я би тобі дав. Ну так. Quiet. Що, край? Є! Хто нуб? Ти нуб. Ха-ха-ха! Ждем. Тебе. Яка пусочка. Ти зараз теж не боїшся. Не бойся, ратунка. Yes. No.
Пулемет. Пулемет. Дай пулемет. А, теперь точно хватает. Ну да ладно. Не перезывалка. Не перезывалка. Іди. У мене бомба. You cheater. Дай. Хто, я? Так. Нет. Я моё. Ну, в голову, конечно, чирлился, но не так чирлился. Quiet. Да, перестань. Да иди, охраняй. Давай! Пулемет. Сюда! Крошава. Є. Дай дігл. Боже. Як будь другом. Не. Масло ні. А, ти тоді мені не друг. Пока. Просто прощайся. Ти ж другом. Прощайся. Ти ж другом. Я профі, а ти йду. You very noob. Я не нуб. АВП, плиз. АВП. Окей. Yes. No. Добав мене. Хорошо. Точно. Я виходжу, пока. I initially had that same vibe yesterday until I saw Fnatic and Cloud9 play. Yeah. And then I questioned whether those wins that Vici got are actually as solid as I initially thought they were. Is it that? Алло, братан. Ти тут, вовче? Я боюсь за тебе. Що ж? Дуже боюсь. Де та ну наш?
Братан, у нас вже немає. Де ти? Бітеш залиш біт. Правда. Де ти важче? Ви дома? Дай Діго. Братан. Ти мав дати мені Дігол. А ти не купив Дігол. Так. Брат, ти посміяв зі мною так. Так. Красава. Купи с меня калаш. Купи мені калаш. Пожалуйста. Дай калаш. Дай. У мене просто не хватає 1 гривні. Ой, точно. Ну, блін, братан. Как ти так міг посміяти зі мною? Я закупився. Да, він десь тут. Вікні. Красава, давай, пригай його. Ні, да, він тут одець. Ти розумієш русский? Зараз ти помахаєш, бо ти розумієш русский. Помахай, ти розумієш український? Помахай, да или нет? Понимаешь? Time to do this. У мене. Де на мене? Спасибо, братан. Убий хто зверху. Ну, братан, как ты так міг?
Чесно. Скільки тобі Let's років? do this quick. Throwing a flashbang. I'm setting the bomb. Terrorists win. Bomb has been planted. Братан, займи бомбу. Бери бомбу. Бери. Let's go, people. Throwing flashbang. Братан, пожалуйста, не підведи мене, хорошо? Come on, let's go. Алло, братан, пожалуйста, почти. Дай Діка. Ти, блин, знову чим витрачаю. Шкодував у тебе другий піс. Ззаді, ззаді. Братан, не стріляй в башку. Стріляй нас, я тобі не знаю, що зроблю. Ну, таке. Ти мене кікнув. Молодець. А чого ти? Одесса, Одесса.
Короче, я не помню тогда, что... Ну, пока, братан. Think you can't capture a clutch in full resolution while streaming the play to the world? Watch this. Game, record, stream without compromise on Intel Core i7. Synergy of brute strength, born of elite core power, to thrive under pressure in the most hostile conditions, and built to overclock. Prepare for combat. Go forth and conquer. Let's roll. Let's go. Let's go. Throwing a decoy. Anyone see anything? Only one left. We got one guy left trying to stop us. I think I heard something. That makes two left. Two guys left. Алло. Алло, ты тут? Алло, алло. Алло. Скажи, что? Ты скажи, что это микрофон. Ты понимаешь, что это погано.
Алло, да, что ты хотел? О, здрасте. Я хочу з тобою поіграти. В кінці може поіграти 1 на 1? В кінці. Коли вже цей матч закінчиться, добавиш мене. А ти вовче знаєш, як сам 1 на 1 грати? 1 на 1 с тобой? Да. Окей. Тільки Окей. давай тільки доіграємо, чи? Потім вже будемо іграти. Хорошо, но только ты меня добавишь, окей, кинешь мне приглашку. А я не знаю як. Хоча я попробую. Знизу. Блін, я испугався тебе. Я подумав, що це роль. Ну що я тебе добавлю? Ты у меня будешь. У тебя микрофон лагает очень сильно, говори хотя бы немного. Хорошо. Мене убили. Зараз ми можемо сразу зіграти. Зверху. Дай я прийду. А ти хлопці не О, ми зараз не можемо поіграти двоє. Все, я виходжу, я тебе добавлю. Окей. Masters is brought to you in part by Intel, Vodafone, Acer Predator, Mountain Dew Amp Game Fuel, HyperX, Bedway, and Pay Safeguard. We're gonna play just a minute major, and we're gonna talk about Overpass. Overpass is a great map. You can play both as CT and T. You have Can we start over? Overpass is a great map, both offensively and defensively. You have a lot of places to push, going through underground, going through banana. You can even go through whatever. There are a lot of things you can boost on in Overpass. There are like 50 boosts. I think you can boost on B side, you can boost on the sandbags B. I think Force should help me out. I think you can boost underground. You have the long which you can have a picnic on. There's a baguette, there's a wine bottle, there's a blanket, there's a stone, there's a tree. I don't even know what I'm talking about anymore, but somewhere on that map you can find a car. And there's a lot of smokes you can throw from far places onto the other sides, and you can fake B from smoking from A side and B side to A side. Is the 60 seconds up? No. Well, I'm out of ideas. I don't even know what I'm talking about anymore. Well, let's hope they can frag better than they can explain maps, that's for sure. NIP take on Vici, and it was perhaps all smiles then, but it is going to be a furrowed brow and concentration on the face of both teams dumping into this one, because their major dreams, the dreams of the crowd, of coming back for the next major, all of it hinges on this best of three. Standing in their way is Vici Gaming, and by no means is this an open and shut case for the Swedes. So far struggling as a bit of an absence in official practice games. We know that they haven't played too much Counter-Strike, and they're still warming up into it. We saw Peter, the coach, talking to Frankie over in the pre-match, and we did also note just how stressed he looked coming into this one. Vici Gaming have done enough to have the ninjas quaking in their boots. One thing is being stressed when you're going up against a team like Vegas Squad 1, who is very aggressive and is playing a sort of
unorthodox style of Counter-Strike, but Vici Gaming is a whole different matter. I saw them play the Asian Minor. They're being super aggressive. They're super intelligent in the way they play. They're very good individually. If any team can stress out NIP like Vegas Squadron did, I bet that Vici can do twice as much. A fun conversation, Sean. I believe you or Chad started it initially, but it was about Advent and the fact that he actually gave an interview afterwards, a translated interview, where he actually said and vocalized that he'd felt like every game he was learning how to in-game lead more and more. Can you see that in their play? Yeah, that's something that Chad mentioned he heard throughout the minor, and yeah, I can see that because they've been in Europe for so long. Even me as an in-game leader in North America, when I would boot camp in Europe, there's so much you learn, and there's so many different layers you start adding to your team on all the maps once 1 week passes, 2 weeks pass, and then after 3 weeks, they've been here for a long time now. Their team is probably very complete right now. They're feeling good for sure. And now, are you feeling good, Jacob, with the maps? Bye bye Dust 2. And there goes Cash. So Train, Inferno, Mirage. We've seen a lot of Mirage from the Ninjas. Yeah, I'm a little bit surprised NIP didn't pick into Nuke. I feel that would be the one punish pick they could go for here against Vici Gaming. That said, though, NIP's best map, I would say, is Train. Despite it's been looking a little bit lackluster throughout this tournament, they feel very comfortable on it. But if I were NIP, I would have picked Nuke. Yeah, so as an in-game leader, I would 100% pick Nuke. It's a punish pick for NIP, and I have no idea why they didn't pick it. I'm very critical of that decision, just because Vici actually has, a demo on Nuke that they could watch. They could watch that Fatality game, which Fatality blew them out that game. I don't know why NIP wouldn't pick into Nuke. Train, they looked a little bit lackluster on. Surely Vici probably isn't as good on Train as the other maps. That's why they've yet to play it. But NIP is going into, darkness right now. They have no idea what to expect. Yeah, and I'm looking at, of course, NIP, they had that game versus Windstrike. One of their 2 losses was against Windstrike on Train in a rather one-sided affair. It was like 16-6. So, I don't know, man. I don't know how this one's going to be shaping up. I'll continue to watch this one with my analysts and, of course, you guys watching at home. Tell your friends, because it is game time. We're jumping in to kick off. Алло. Алло. Здрасте. Как дела? Нормально или погано? Мама мия. Алло, братан. Раша? That's the Раша? Отже, коли ми можемо доїхати, коли доіграємо, то ти можеш зі мною 1 на 1 зражитись. Я знаю, як лютяти. Ілі ти мене добавиш. Ти знаєш, як 1 на 1, коротше, грати? Знаєш? Та, братан! Shut up. What is the language? О, немає, я не хочу. Блін, тільки... Come here. Ти можеш не говорити, я тебе не розумію. Я русский не розумію. Ой, теж на чай, англійську. Прости, немножко перепутал. Наверху. Да, да, там. Yes. No. Yes. No. No. Okay. No. Yes. Oh, yes. Yes. Shift. Through. Nice.
Josh, please call. Where is the idiot? Bazina, where is the idiot? Zaлагало. Noosh. Zaлагало. Zaлагало. Тоха, пошли копать картоху. Тоха, ты Тоха? Bomb, come here. Bomb. О, ты Тоха. Тоха, пошли копать картоху. Тоха, давай, иди. АВП. Скин. No. Yeah, come. No. Shift. Blue shift. Left. Ja! Kedua. Jiggle, please. Bomb, come here. No. Bomb. No. We shall rule the day. Bomb, come here. No. Kedua. Blue, come, blue. Jiggle, please. Come here. Jiggle. So that we may be free. Kedua. Blue rush. No. Ay. Допоможіть. Please. No. No. Come on. Blue, bomb. Come on. No. Go.
Go. Bully. Please, атаман. Please. Please drop. Ну, please. Да. Браво. Bully. Idiot. Кадула. Easy noobs. No. Я не більше, коли на мене обзивають. Ладно, это. Браво. Ну, что буду говорить? Ключка. Пуп. Это безпечный. Красавый. Пардонимо, Леви. Will you come? Yeah. Yeah, boy. Я піднімаю руки вверх, щоб это оголосить. 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 В одном разе надо было им стрельнуть. Как ты это даже был? Я не знаю. Да, А-В-П-А. Please. Please AVP. Please. Let's drop. Drop. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Не знаю.
Please drop. Grab your gear, let's go. Nice. Я разозлился. Стреляй. Стреляй. Ган, ган. Ган. What? I'm assuming you can see that plant pretty easily from the upper ramp. Yeah, bomb, a bit of a precarious position at the end, but they just about held on, courtesy of Dennis. Now, as you highlighted, Orman has the AUG, which he was able to save. In the meanwhile, couple P250s. Bit of utility for Vici, but Brez not going to be too deterred by that, decides to push straight out. Good to see NIP playing a bit more aggro. Beautiful spray control from Rez and Forest. Yields 2 more casualties. And Vici now just have Advent. It is important to highlight, though, that NIP have very low players. Rez, Lecro, Forest, all below 40 HP. The P250 could be a cannon at this stage. Nice job by Rez, just holding the side of the bomb train, waiting for someone to walk around to try and stop the plant. 3 kills in the round for him. He's at 7 and 4. Forest, again leading the way, 9 and 5. And NIP take their first lead of the map. 5. They want to get back into their winning ways. 5 players still up. Lecro can't deal with any of them.
Orman will survive with just 19 health and a 4K to his name. Not bad at all. And it's a strange thing to say, but I'm glad that we're seeing NiP at least die while playing aggressively, because yesterday they seemed so tentative, they seemed so passive. Yeah, that opening map of their series, they did seem like a little bit of like the elimination nerves were getting to him, which is interesting considering how experienced Dennis, Forrest, and GetRight all are. Even Rez and Lekro at this point, you have to say, pretty experienced in big events. We're all tied up, Vince. NIP, they've invested everything they have left into this round. Early Molotov going to come in. They don't want to deal with that early aggression. They're fortunate to get away without having been picked in the previous round. Some info gathering happening also on Ivy while a skirmish breaks out on the A side. So far it's going the way of the Asian team. Dennis looking to tip the scales back in NiP's favor, but Vici will regain the lead. So we are going back and forth now between the two teams. That was so close to turning in the favor of NIP. Advent coming through the smoke and picking off Rez when he had a nade in his hands, I think is really what kind of saved the day. They would have had an open avenue into the A bomb site. So Vici sustain after being reset earlier. Able to string 2 rounds together, and now they have plenty of utility, plenty of money. They even have the AWP on Kaze still. It's the Ninjas who are back to pistols. We've seen them win a lot of these. Not too much invested. 1 Deagle, 1 P250 for the offense. So unless that Deagle is going to find you some picks on Forest, I'm not sure that NIP can create an opening. Алло. Є хтось вдома? Или вовче нікого вдома немає? Там, окей. Можна? О, де ти? Де ти? Ти вот. Ти синий? Можно молчать. Ну хорошо. Flashbang. Боже мой, что за мать? Как? Хедшот мне прописал. Да ладно. Він у нас тут. Наконец-то! Сколько ему надо пули было старать. Ух ты, блин. Please, Deagle. Deagle, please. Ты думаешь, что кто-то купил Дигл? А, сам... А нет, никто. Ну, да ладно. Полицейских найдем, может. Да что за тачка? У нас першого завалили.
Лестнича. Єп. Лакен. Decoy. I'm laying down some smoke. Grenade. Terrorists win. Той команді не бия. Time to do this. Що? Смішок. I'm lighting it up. Понятно, хорошо. Flashbang. Throwing smoke. I'm throwing a grenade. Набирають. Заложника падает. Дайте другого заложника охороняйте. А, команда Амка. Никому не надо Амка, ну то ладно. Мне надо. Нет. А тоді ладно. Я тобі міг дати, у мене просто 50 гривень. Let's get in and get Сигнал, ты out. думаешь, что у тебя сейчас эпка? Мені не надо. Когда ты начал играть? А, це папин аккаунт. А так у мене... Я меня. Fuck you guys. Don't go. Я недавно почав грати. Ну, як недавно? Давно? Пацан, можеш мене, коли доіграємо, то додати? Я хочу, щоб... Я исправил. Shut up, my mildew. Що? Let's go. Що в мене є? Я хочу просто з тобою один на один зражитись. Дивитися, як ти граєш зі мною. Grenade. Ну, що ти будеш? Throwing flashbang. Throwing flashbang. Красава. Flashbang. Terrorists win. На дроп. На дроп. На дроп. На дроп. Если что, я создам, я. Що создаш? Ну, типа... Карту? Да, я.
Хорошо, і добавиш ти мене, хорошо? Да. Я просто хочу з тобою нормально поіграти. Ти нормально зараз простріляєш. Осторожно. Чисто. Качисто. Нічого. Прости. Та йо-моє, дайте когось мені убити. Я за цей рад нікого не убив, йо-моє. Ты в Украине? Ты говоришь как... Я не знаю. Точно. То есть ты не знаешь, что ты украинец? Ну да, потому что не все патриоты. То есть ты не украинец, но говоришь по-украински? Как? Thanks, mate Steve. Спасибо, читал. Кто я? Вы можете пушить калаш спереди, а ПП сзади? А ПП сзади так. Shut up. Okay, you're mute. Опа, читак, читак. Так, ты всегда должен прикрывать. Кто я? Потому что я вапа, я не тебе. А, тоді хорошо. Просто я просто без читов граю. Тільки я навіть не знаю, як включати їх. Видишь, на втором месте есть челик с ником читак. Ну да. А, да, бачу. Все, понял. Давайте за... Дырки. Я дивлюсь за тобою. Давай! А, погано. Ти мене добавиш, коротше. Зараз затащим. А ти знаєш, як здавати карти? Да. А, я просто не знаю. Поиграем на Мираж. О. А, я тоже знаю. Прикольна карта. Тільки давай, знаєш, У тебя як? есть Discord? Discord есть. Я не знаю. Как мы будем общаться? У У тебя хотя бы скайп есть? Пап, Скайп-то есть? скайп? Эй. Тут є скайп. Друг скайп. Ходить. Пушим, зеленый пушим. Green push. Щоб ми могли з другом грати, він в іншому команді, я в поліцейській гравці, то я міг говорити. Golden bar.
Давай сосредоточимся швиденько и будем играть. Будь now. У тебя есть хотя бы скайп? Ну, е. Что значит е? Классно. Throwing fire. I'm laying down some smoke. Ну пушим, я один не могу запушить. Throwing flashbang. Really need to do anything at this stage. They've got every angle covered. They've got the advantage. Я пока See не можу no grenades грати. being used just yet. Flashbang going to be flying over towards the E-box. Я It's a швиденько triple шар spray. Rez is розіграю, going to get two тут Forest карту, alongside him і with потім one. підемо And the round грати, is хорошо? over in a heartbeat. І з другом їм. Yeah, that one Хорошо? flashbang can't do enough to both Да. having a player at E-box with an M4 and Пока. the UMP in ladder room. Все, Good я round from Nip. кидаю тебе. How much are they going to upgrade here? They know the buy is coming out, especially with that plant and the Короче, pistol. будеш But they still have добавляти мене, they still have two я тебе UMPs живу. and actually a scout on Lecro, so maybe feeling like they have enough advantage to where they... Я или. Так, здравствуйте. Есть, а чё? Только осторожно. Let's set this place on fire. I'm laying down some smoke. I'm throwing a grenade. Throwing a flashbang. Здрасте, синий. Выключи микро. Что? Выключи микро. Давайте go push. Да, пушим их. Согласен. Путаем их, а пушим. Все, я с тобой. Братанка. I'm throwing smoke. Throwing flashbang. Kick yellow. Может, тихо на милую. Kick yellow. It's a fuck. Кикай. Да нет, кикай. No. Хотя no. Я вже не можу змінити. Sorry, you pressed. Flashbang. Не виходь. Скажи, щоб... Братан, скажи йому, щоб не виходив. Don't. Так, как там? Sit on bus. Нет. No. Yes. Да, просто 0. О, мама мия. Чё, это закончил? Офігеть, як він успів.
Нет, чувак. Они, это КТшники должны у нас забрать эти заложники. Если они не заберут, то мы выиграем. Да. Окончание. Найс. Так, если кидаешь флешку, то заходи под нее. Вы зачем делаете раскиды? Снизу. Так, если бросаешь флешку, то... Я буду із своїм другом іграти. Троє поіграємо. То есть я один проти вас двоїх, да? Тільки я не знаю, хто буде один. Короче, я не знаю, хто буде один. Якби було четверо, то це було нормально. Ну тогда я 1 на 1. Окей, я с читаком буду против вас. Своим другом. Да нет. Давай. Да, я с читаком против вас. Да нет, ты нас выиграешь. У нас нету друзей, я тебя приглашу. Читак, я тебя приглашу. Перекрашу. Или я. Так, синий. 1 хп, help me, help. 1 Да, знаю. Все. Так, сзади был. Убив. Тільки ми двоє вбили. Чи ти синій убили ще зі мною? Вовча, як тебе звати? Алло, синій, як тебе звати? Нет, я тебя приглашу, я тебя. То як тебе звати? Я просто питаю. Ну да, ты ко мне присоедини. Туда, в настоящем ім'ї. Как тебе звати? Міді, в настоящем. Не хочу говорить. Ну ладно, я своє ім'я тоді скажу. Мене Даня звати. Так, ту-ту-ту-ту. Где? У мене. Ну, у тебя и... Лет, ты видишь, да? Братан, дай я ВПшку. У меня 1 хп был. У меня 1 хп был. У меня было 1 хп. Чи знаєш що? Чи погано, що в них бот. Вони можуть заходити за нього. Заходим. Пушим. Братан. Що? Пушим. Не виходимо. Братан, не виходь. Це буде дуже погано. Нікого. Є! Ей! Ти мені уші заглушив. У мене прям в ушах щось таке стрельнуло би. Та перестань мені віші кидати. Мой юспик. Що? Братюнька, затащимо. Я з тобою буду ходити. А у тебе є якісь скини? Ну так, на блок, там ще на чого. О, просто у мене вообще ні капельки немає скинів. Ну, у мене тут. Ну, у мене є немножко, конечно, там скини. Братан, диви, що я намалював. Та жовтий. Братан, іди сюди. Чого ти в мене стріляєш? Ти не надумав.
Дайте плюс. Чё? И пошли. God, no way. Потому что мы тут немножко всились. О! А, блин. Я забыл, что мы играем за PlayStation. Gangbang. Братаны. А де тут братан? Братан? Братан, братан! Help me! Help me! Чего? Help me. Вообще. Проиграл. Братан, давай. Мы не проиграли. Это еще не факт, он То... может взять. Нет, из 2 хп. Нет. Прикинь. О! Я-то с 1 хп делала. Я сказал. Что ты сказал? Ну, давай, сразу закупимся. Братан, дойди-ка. Пожалуйста, по-братски. Дойди-ка. Купи сам. Мне не хватает денег. Это твои проблемы. Ну ладно. Ти що, знаєш, як чити включати? Или що? Спасибо за Можеш дивитись за мною? Боже. Так, ты что, я тебя приглашу? Є, все, виходимо. Братан, виходимо, і ти мене сразу добавляєш, хорошо? Братан, хорошо? Виходимо і сразу добавляємо. Ти мене. Алло. 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 Приглашай своего друга. Блін. Він мене має приглашити. Жаль. Хай він мене приглашить. Ну ладно, я тогда с чудаком против тебя будем. А, нет. Зараз. А це не він, случайно? А це хто вообще? Смотри. Сейчас либо ты приглашаешь своего друга. А, я сейчас кое-кого приглашу. А ти можеш приглашити його? Что ты робишь? Нет. Это тебе дали блокировку, потому что ты сегодня, наверное, очень много играл. Чувак. Что? Не, я не те. Число игроков, которые посчитали вас лидером. 453 игрока. Хто мене? Или кого? Так, а те это... Він мене має добавити. Короче, я начинаю. Нет. Я с читаком против тебя. Подожди. Давай. 5. Гонка вооружений, соревновательный бой насмерть, уничтожение, пользовательский, тренировка. Что? Подожди. Необычный. Дивись. Оцей. Суприм? Ну да.
Не, не тебе. А, понятно. знаєш що? Так куда заходим, читак? Давай, дивись. Или Бася? Дивись, заходимо. Я считаю, соревновательный классно будет. Давай, просто играем Ну, да, два я против с одного. Я с читаком против... Окей, я с Буси против читака. Коротше, я нічого не розумію. Хто проти кого? Я с кем буду? Давай ти зі мною, а очей з читами. Окей. Ну что, мы выберем соревновательное, Да, обычное, попробуем. вооружение и уничтожение, бой насмерть, что? Та давай уже. Начинаем. Ну, я знаю, читак, мы против тебя будем. А. Соревновательный, обычный, гонка вооружений, уничтожение, бой насмерть. Что будем? Короче. Так, один... Не, без ботов, без ботов. Без ботов. Потому що нам треба два проти одного. Ладно, с ботами. Ну, что выберем? О, знаєш що? Вооружение, Хай у нас буде... бой насмерть, обычный, что? Алло. Давай у нас буде два бота, тому що він ще з читами буде грати. Обычный, второй голос. Я считаю за соревновательный, последний голос ты решаешь. Буси, ты решаешь. Что, соревновательный или обычный? Обычный. Понятно. Давай, обычный, нормально буде. Обычный до 8 раундов. Давай до 10, нормально буде. Давай, 5 за терористів будемо грати і 5 за очих контрів. Писала затащим. Тільки щоб він і зможе літати по карті. Дуже погано. Це погано, що він не зможе літати по карті. Ну, зараз попробуємо його десь. О! Так, алло, привіт, пацан. Ага. А де отой? Як його там? Де він? А де ти вовче? Я не можу поняти. Що це за карта? А, це ось. А де ти, братан? Сейчас будем ждать читака. Проти чика... Ой, чик... Блін, як там він називається? Подожди, де ти? Я на... А де ти? Ти на криші? Да. А шарша... Это Мираж паркур. О, прикольна карта. Коротше, давай тут посидим. А де читак? Хай він вже йде. Прошу, щось. Він там... Зараз ми... Братан, пошли... А де ти? Братан. Подожди, ти з бомбою ходиш? Братани! А що це таке? Братан. А що це? Алло. Алло. Що надо? Що, хочеш зі мною і один на один зразитись?
Intel Давай. Extreme Masters is brought to you in part by Давай, Intel, запускай. Vodafone, І що? Acer Predator, Mountain Dew Amp Game Fuel, HyperX, Bedway, and А чи Pay хто? Safeguard. Викини його, пожалуйста. Я не хочу з ним. Красава. Though our analysts were Начинай baffled about the train pick from Давай, NIP, they начинай. justify it, converting their choice in this best of 3 of survival versus Vici. Ти будеш починати? Любу карту. Мені що равно яка? Мираж, не мираж. Надо разрывать. Братан, де ти зараз? Братан, іди, подивись на мене. Подивись на мене. Братан, алло. Алло. Алло, братан, дивись. Спочатку зрізаємося ножики на ножики, а потім пестики на пестики і так далі. Поняв? Помахай головою тепер. Все. Я переходжу за тиролів. І зустрічаємося на А. Понял? Все, я переходжу. Аню, иди сюда. Иди. Мне не надо автоматик. Я хочу ножиком. Да блин. Да перестань. Получай. Давай. Тепер. Давай просто зараз просинулимося. Просто постріляємося, там може ножики на ножики. Давай. Ти мене чуєш? Підійди до мене. Підійди до мене. О, ти мене чуєш. Підійди до мене. Підійди. Братан, іди сюди. Братан, іди сюди. На базу. Я на базі. Братан. Братан, дивись. Тепер виключаю розмінку. Хорошо? І будемо грати пестики на пестики. І так далі. Там пулемети на пулемети. Ми розмінку зробили.
Все, виключай розмінку і обирай цих ботів. Ще розіграємо. А хто в мене стріляє? Ох ти бот, блін. Красава. Давай, я тебе буду прикривати. Ти обрав бота. Іди на базу, коротше. Красава. А ти обрав бота? Бота обери. А, все. Все, я переходжу і пестики на пестики граємо, хорошо? Стопе. Давай вийдем, хорошо? Дивись. Виходимо і там друг буде. Я ще раз добавлю до друга і ти нам, хорошо? Все, я виходжу. So that's test one from Sean. Pimp, what about you? No, I definitely agree to what Sean said. I think they need a good start on the T side. They need to make sure NIP's money doesn't get out of control. Now, especially when we talk about having the AUG as a present as well. The AUG is so strong also on Inferno, so if it gets out of hand and NIP gets invested into that continuous round after round, then they will have problems. So a good start on the T side, make sure to keep the low economy going for NIP and then tries to force them into some uncomfortable position. Set a present, be aggressive and see if you can rattle them out. We did see it yesterday against Vegas Squad 1. NIP is not at the best right now, so if you want to win, you gotta rattle them out. Expose that weakness, and Vici, I mean, if you haven't seen them play before, especially on Inferno, you're in for a treat. It is a different style of play that gets under the skin of many, especially established players used to a particular style of Counter-Strike. Yes, they're at the top echelon of Counter-Strike, but how do they... Соревновательный, да? Ні, давай простий і оцей. Чи так, оцей. Хай буде... Ні, я захожу соревновательный. Ну ладно. Давай, братан. Ми двоє проти... А чо? Давай двоє. Давай троє. Ну давай. Так, братан, убирай в цих ботах. Боти, убирай, боти. Хорошо. Все, красава. Алло. Алло. Чувак, я вас все настраиваю. А, хорошо. Я жду. Пап, знаешь что? В чем пестики я режим? В чем пестики я режим? Медленно стріляти і швидко. Братан, дивись. Алло, ти чуєш мене? Братан, ти мене чуєш? Уче, короче, іди ко мне. Я тобі кое-що розкажу. Де ти? А де ти? Лілі. А. Я ззаді. Підійди до мене. Пожалуйста. Дивись. Я приходжу за поліцейських, да? Ні. А чо? Чи так скоро підключиться? А. І ти потім виключиш оцей... Як його там? Що? Розмінку, вот. Потім виключиш. Давай поки подивимося карту. Я цю карту... Ну, дай я.
Я просто цю карту не капельки не знаю, вона... Просто будеш ходити. Да, я буду з тобою ходити. Короче, чи така... Ждем. Да блин, зачем ты стал? То я не стал. Куда ты жулишь? Ты умеешь мне? Где ты? Короче, смотри. Заходи за КТшников, будем играть. Хорошо, подожди. Дивись, спустись. Дивись. Сначала играй... Чё? Сначала играем ножики на ножики, да? Я знаю, кто какую карту. Ой, нет, за кого будет играть. Да. Все, я понял, давай, заходи. Все, пока. Заходи. Ну, вибирай, за кого ти будеш грати. Я б за цей ролик хотів. Ну ладно вже, вибирай. Ти будеш вибирати? Или нет? Алло. Я за Тера буду. А, ну ладно. Все, заходи за КТ, заходи за... Хорошо, дивись, а потім пестики на пестики. Хорошо, все, я виходжу. Ой, точно заходжу за очих. Пока. Де? Move it. Counter-terrorists win. Get ready. This is a free fire zone. All right, gentlemen, this is it. Гамнюк. Зачем ты заходишь за меня? Да я выхожу шариш. Пока. Ну, я уже выиграл. Хотя... Да, короче. Играем як... Все. 2-0. Будем считать так. 2-0. Все. Братан. Team. That is fully legit. There's nothing wrong with that. Yeah, and when you listen to those names, it's pretty admirable how far they've been able to go. Oh,
Advent gets caught out in the open just as that smoke clears. He didn't have the timing to get there safely, but man, they're crazy. Freeman jumps right through that smoke as well. Molotov gonna force him forward. Off angle to try and prevent the cross back to the site. There's the jump, but Rez in the position. He's waiting for a follow-up peek. No need to take a risk, though. They already have a man advantage. Rez gonna boost, get right up. Just to watch the close angle while he pulls back to new box. See from the flyover that the crossfire has been established. That one good way of countering these positions, of course, would be a Molotov, would force Get Right out of position. They do have one remaining in the hands of Freeman. But to be fair, there's a lot of spots that you want to throw Molotovs onto when you aggress on B. It's not necessarily going to go where Get Right currently is. They could go to new boxes, could go to second boxes. Or even the fountain. So choose wisely. Freeman's going to go out without any grenades, though, to precede him. Finds the entry, nearly gets the double, but Rez is already doubled up, nearly triple. He actually dinks Orban down to 1 HP. Very unfortunate not to get the outright frag. Nicely tried, at least. This is doable with the op, though. I don't think it's been spotted yet. Actually, yes, he's fired 2 shots. They know the op is there. That's why you see the safe turn in this corner. The flashbang doesn't blind the op at all. That's a great kill. The flank has a big job to do. Here comes Lekro. He's... Listen up. Thanks for... Away from Vici. A phenomenal take in the end, and Rez was heroic. It wasn't quite enough to stave off the Asian team. It's a huge kill for Freeman as well, jumping up on those first orange boxes to eliminate Get Right. That was a massive play. The entry they needed. Ooh, Lekro wanted to go back for more after the dink, and he stuck around just too long. Not even sure he would have been able to get away, and Vici on point looking for the aggression from NIP. They found themselves 2 kills early in this round. Slapped aside some of the danger. NIP's on the back foot in this one. In this map so far. Has to be spine-chilling. You're on your CT side. Vici already up 5-0. You've had some very solid, healthy buys. And you've pretty much just been bulldozed. Had a couple of opportunities, but not really converted them. So for all of the confidence and the aggression that we saw on train, it has been somewhat nullified at this stage. Get Right with a CZ has already expended a couple of the bullets, only 10 remaining in the magazine. And he's going to go for the reload as Rez tries to batten down the hatch. That's a solid 1D, looking for a second one, not able to connect it, and that's the round by and large done, barring a miraculous Forest clutch. He hasn't been tagged just yet, and both players are pretty low. This is actually in the realms of possibility. It's just got a whole lot more likely as Forest is playing ring around the rosy on the site, but Zoking is able to finally thread the headshot, and Vici will continue their unbeaten run. What a legend. Forrest, I cannot believe he even made that into a doable situation from back in the bomb site, pinned down as well. 2 players know exactly where he is. A lot of credit goes to Rez as well. Huge kills as they come up lane. Some beautiful deagle shots. You could see just the danger of those things in the hands of those players. They can turn around quickly. Rez, 166 ADR, you can see. That's pretty wild. Still losing, of course. Now Omen's like, you know how I feel, bro. Yeah, exactly. I was going to say. Shoes on the other foot. Here we go. Fast take a banana, and Vici's got control even with 3 players here, but Get Right wants to battle for it, and he's going to get 2 quick headshots. Half HP. Almost looks like he wants to go for more. The other legend of NIP puts them in a good position. Now they have 3 players still at the B bomb site. Lekro's going to start rotating back towards A, as is Get Right. But for the moment, Dennis and Forrest have to hold on, and they have utility to delay in these choke points. Vici have aggressed previously without throwing smokes or flashbangs. I'm curious if that will catch Nip off guard. Maybe one of the only keys to success. That's another one, though. Lekro has been plucked out. Dennis now is going to have to go huge with his AUG, and it's going to be onto Freeman. Alongside Advent in the end, Forrest and Dennis both chip in for kills in the first round for Nip. Breaking the curse of the 5 rounds that Vici picked up. Yeah, but that's not a bad situation so much for Vici.
because you want NIP to be able to win a round here and there so that you can just respond immediately afterwards. Now, they won that round so convincingly, they have money to buy up behind this, but if you're Vici, you're thinking, this is our opportunity to just win this half convincingly, is beat them here, low buy in the next round. If you win that, they're completely shattered in their economy, and all of a sudden you can really build up this lead. A lot of ifs there, but the door just being cracked open, that opportunity just being barely presented is important for Vici. Nip must know it. Vici gonna put a lot of emphasis on this round, as you'd expect. Timeout. Deliberate over what's about to come up. What's the master plan? Forest deep in thought. Ninjas in pajamas. Off to a bit of a horror of a CT start. Lecro's having a bit of a rough game. He was pretty solid on train. Currently 0 kills and 23 ADR. Meanwhile, Rez is still fragging out alongside Get Right. He's on 106 ADR. And a lot of emphasis shown on Banana. 3 Molotovs, 3 smokes. Depleting that utility belt very quickly. Oh, Get Right. This is risky. Completely blind at the moment inside the smoke. How is he going to play this? Going to re-smoke things? Oh, one missed timing from him and he could have gone down. That's a good start. Almost even spams Freeman through it. Does a little bit of chip damage onto him with that AUG. But Get Right 2 rounds in a row has resoundingly won the fight for Banana. And now NIP going to get aggressive. They know they forced them away. Now they want to crunch. This is a dangerous angle for Lecro. So close up, flashbang in, and didn't even look for the close player. Dennis gets him, thankfully, and now Boiler is the next point of aggression, and he's been spotted as well. NIP responding pretty much perfectly this whole time. The bomb drop's absolutely brutal, though, for Vici. They have to push through into this crossfire, into no man's land, just to retrieve the objective. And Kanze, the last man standing. To be honest, with their economy, probably just saves the AWP, gives them something to play with in round 8. Not many other options. Well, there's that window of opportunity slammed shut by NIP. Well done from the Swedes. Get Right again with another double kill in a pretty important round. And yeah, this is the only option available. Save the AWP. Kuryere şehriye çorbası gibi. Здравствуйте. Speak English. А я ехать? Ну как я... И... Один, давай. У меня твое братья. Ми скоро гепарда. Кулаки. Sorry. Толпа.
Не переживайте. Це моя Ванечка. Понимай. По-немецки мы говорим «кси». Вот «чи». Вот это... Ох, тухан. Ну, help me. Льох, хто хоче зі мною зіграти 1 на 1? Всі набежали. Що там, що там? Тут у нас перчика немає. Капки. Ах, блин. Ах, єч. Отвечаю. Ну, отвечай. За що ви будеш отвечати? Насувся мені. У нього теж було. Алло, хто хоче зі мною 1 на 1? Наверху стоит он, наверху. Осторожно. У них Вони тебе не чують. Я кажу.
Ага. Кедуя. Леша ВП. Какое ВП? Как научиться сначала? Здесь несколько человек всего отсюда, ну, надо было Да. А что нет? Лёд. Да. Леша ВП.
На Бартек. Осторожно, он идет. Осторожно, осторожно. Вон это бентуют. Прошел. Все. Да. Алло. Алло. Точно начали. Голоса микрофон. Yes, hello, brother. Я просто не хочу грати. Despite a solid defense for NIP through the stretch, Vici does just enough. Starts out with a 5-0 run, gets the last 2 rounds of the half. But it was an 8-0 run for the Ninjas on their CT side that keeps them in contention. And despite that dominance for some...
Здорово. Привет. Он наконец русский. Украинец. Если у нее 4 будет, у меня тоже есть. На всякий случай говорю. Но я не буду врубать исключение. Кого, что ты? Если у меня тоже есть, скажи мне, я их врублю. Да нет, ладно. Окей? Ну если попросишь, или что-то. Идем бомбу. Блин, сори. Окей, иди бомбу ставь. Я прикрою. Ты иди окно чекай, я пойду прочекаю базу. А чё он за ботом не зашел? Может, не знаю. I'm throwing a flashback. Activating the bomb. Bomb has been planted. Flashbang. Я окно чекаю. Он снизу идет. Terrorists win. А, вон второй зашел. Together we gather it.
на монстру. С АВП. Да, это... Там сзади чекай. Без головы, пацан. Салпы. Сзади тебя будет. I just planted, but start.